So we'll be talking about the components of blood. What is blood made of? Mainly it has plasma and cells. So let's look at what plasma contains. අපි බලමු ප්ලාස්මා වල මොනවද අඩංගු වෙන්නේ කියලා. මේකේ වැඩි හරියක් තියෙන්නේ වතුර. 92% water. අයි තියෙනවා proteins. Proteins ගත්තාම මේකේ තියෙනවා albumin, globulin, fibrinogen සහ hormones and enzymes. Globulin ගත්තාම globulin ಜಾති තුනක් තියෙනවා. Alpha globulin, beta globulins and gamma globulins. Albumin සහ alpha සහ beta globulins අපිට ඕන වෙනවා transport වලට. lipids වගේ ලොකු molecules transport කරන්න මෙන්න මේ albumin සහ මේ alpha beta globulins ඕන වෙනවා. ඊට අමතරව මේවා ලොකු molecules. මේක උදව් කරනවා අපි කියනවා ඒකට osmolarity එක කියලා. blood වල osmolarity එක පවත්වා ගන්න. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ අපි කතා කරපු වතුර ප්‍රමාණය තියෙනවනේ. ප්ලාස්මා වල තියෙන වතුර ප්‍රමාණය ප්ලාස්මා ඇතුලේ තියාගන්න මෙන්න මේ ලොකු ප්‍රෝටීන් මොලිකියුල්ස් උදව් වෙනවා. gamma globulins. gamma globulins වලට තමයි අයිති වෙන්නේ antibodies. antibodies නැත්නම් අපි කියනවා immunoglobulins කියලා. ඒවා ඕන වෙනවා අපේ ශරීරයේ ප්‍රතිශක්තිය තියාගන්න. fibrinogen. fibrinogen කියන්නේ clotting වලට උදව් වෙන ප්‍රෝටීන්. clotting කියන්නේ අපේ මොකක් හරි රුධිර වහනයක් සිද්ධ වෙනවා නම් ඒක නවත්ත ගන්න ගොඩක් උදව් වෙන ප්‍රෝටීන් එක. ඊට අමතරව hormones සහ enzymes මෙන්න මේ proteins කාණ්ඩයට අයිති වෙනවා ප්ලාස්මා වලට. red blood cells නැත්නම් RBC වලට අමතරව මෙන්න මේ ප්ලාස්මා වලත් ඔක්සිජන් සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වගේ gases වායු පොඩි ප්‍රමාණයක් අඩංගු වෙනවා. ඒ වගේම glucose, amino acids වගේ nutrients මේ සෛල වලට අවශ්‍ය nutrients ගෙනියන්නේ මෙන්න මේ ප්ලාස්මා වල. sodium, potassium, bicarbonate වගේ ions මෙන්න මේ ප්ලාස්මා වල අඩංගු වෙනවා. waste products. ඒ කියන්නේ මේ සෛල වල වෙන metabolism වලින් අයින් කරන ද්‍රව්‍ය. urea, creatinine වගේ දේවල් මේ සෛල වලින් එළියට දාලා ප්ලාස්මා වල ගෙනිහිල්ල තමයි kidneys වලින් එළියට දාන්නේ. Let's look at the cell component of blood. Our blood consists of red blood cells, white blood cells and platelets. As we all know, red blood cells act as the transport medium for oxygen, which is bound to hemoglobin molecules which are inside red blood cells. The WBC, which is the main part involved in the immunity, contains two main groups of cells called granulocytes and agranulocytes. Granulocytes include the neutrophils, eosinophils and basophils. Agranulocytes are the monocytes and the lymphocytes, B and T lymphocytes. Platelets. Platelets are not real cells. They are parts of cells and they are involved in stopping bleeding. They can stop small bleeds from our vascular system. They get activated, accumulated at sites of small bleeds from the vascular system, and they can form a platelet plug. They form a platelet plug and stop bleeding from small bleeds in the body. After taking a sample of blood from into a syringe, we need to separate this blood into the components in order to do various tests, laboratory tests on these components, and also sometimes we take blood to be used as donor blood. In that case also it is not stored as whole blood, instead it's separated into its components and stored. But why? Just blood can be drawn and stored. Why isn't it done that way?
because the shelf life of whole blood is way shorter than when it is broken down, when it is separated as the components. So how is it done? This blood is put into test tubes and spun at high speeds in a machine called a centrifuge. Inside this centrifuge, the blood spins at high speed in a test tube, and according to the difference in weight of these different components, it gets separated into various layers. Let's have a look at those layers. This is the most heavy layer, and it gets deposited at the base of the test tube, which contains the red blood cells. On top, the lightest component, the plasma, gets separated, and in between these two layers, a very thin layer called the buffy coat is formed, which contains the white blood cells and the platelets. Once it is separated into these layers, it can be drawn away out of these test tubes and stored separately or used separately for various laboratory tests.